Okay, so now let us start our lesson with some concepts of natural numbers, whole numbers, and then integers. So this lesson is basically for level class 5 and class 6, and then we'll be expanding our scope for class 7, class 8, class 9, etc. and so on. So now let's start with some basic definitions of natural numbers, whole numbers, followed by integers. So as you all know, you have already got natural numbers, you've already studied about natural numbers. Natural numbers, if we tend to define natural numbers, how will we define it? So natural numbers, all positive counting numbers are called natural numbers. The natural number sequence starts from 1, 2, and then goes on. Kor পৰা আৰম্ভ হয় 1 ৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু ই গৈ থাকে The most important thing you need to keep in mind is that natural number set, the natural numbers does not include 0. তাৰমানে natural number যেতিয়া আমি পঢ়িম natural number আমি 0 to consider নকৰো ঠিক আছে 0 to consider কৰিবলৈ হলে আমি আমাৰ ওচৰত whole numbers আছে natural number কথা যেতিয়া আমি পাতিম তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া বস্তু এটো যে natural number সদায় আমি 1 ৰ পৰাহে start দিম আমি 0 to ইয়াত include নকৰো Okay, now let's start with comparisons of natural numbers. So we'll find out which natural number is larger than the other and which natural number is equal to with what and or you can say smaller than what. আমি তাৰমানে এটো সাম এতিয়া যে কোনটো natural number কোনটোতকৈ ডাঙৰ বা কোনটোতকৈ সৰু বা যদি সমান হয় কেনেকৈ আমি গম পাম হেতু আমি সাম So as you all know, natural numbers are all counting numbers excluding 0. So let us consider any say natural number like So 216, let us consider the number 216. As you all know, 216 is a counting number from 1, 2, 3 and on. If we go on, then we will reach 216 at a stage. Kitiabano ami 216 pam, 216 pam. So, itia ami 216 to eta beleg number logot compare kori sam. Say for example, 296. Yeah, 296 or logot ami 216 to compare kori sam. Itia june natural number বিষয় ভালকে পঢ়িছে কম্পাৰিজনৰ কথা জানে তেওঁলোকে হয়তো এটো আনসাৰ উলিয়াবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰবলেম নহব কিন্তু যদি কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছে তেতিয়া আমি এতিয়া চাব পাৰো যে কেনেকৈ আমি কম্পেয়াৰ কৰিম দুটা natural number মাজত কম্পাৰিজনটো আমি কেনেকৈ কৰিম সেইটো আমি এতিয়া চাব লাগিব So first of all keep in mind that when you compare two natural numbers or for that matter whatever number first of all you'll have to see what the hundreds place or what the leftmost number is okay So if instead of 216 if I had written 3216 then first we'll see the leftmost number that is the thousands place but in this case we have only 3 numbers so what we'll do is we'll see the hundreds place is 2 in this number also the hundreds place is 2 so we cannot say that 2 is larger than 2 or 2 is smaller than 2 so these two numbers are equal hence we'll move on to the next number the next number is 1 তাৰমানে next number to কি দিয়া আছে আমাক 1 দিয়া আছে 1 দিয়া আছে আৰু a number to কি দিয়া আছে 9 দিয়া আছে so 1 আৰু 9 ৰ মাজত কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰটো আমি সবেই জানো 9 টো সদায় 1 তকৈ ডাঙৰ so ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো what have we learned from this that 216 is less than 296 or we can also write 296 is greater than 216. So let me give you a brief recap again. Once consider the numbers 216 and 296. In order to compare these two numbers, we'll have to first see what the 100th place number is. The leftmost number is to be looked into first. Prothomote ami kontu number sam? Duta number dia thakile ami prothomote khoday 100th place or number to ba juntu number sobotse left side ase hetu ami compare korim itur logot so yato dekhise sobe je yate 2 ase yato 2 ase so
2 আৰু 2 সমান হৈ গ'ল ইয়াত কম্পেয়াৰ কৰিবলগীয়া একো নাই নেক্সট নাম্বাৰটোলৈ আমি গৈছো হাণ্ড্ৰেডছৰ পৰা আমি টেন্থ প্লেচলৈ যাম তাৰমানে ৰাইট ছাইডৰ নাম্বাৰটোলৈ যাম ৰাইট ছাইডৰ নাম্বাৰটো কি দিয়া আছে 1 দিয়া আছে ইয়াত দিয়া আছে 9 তো এতিয়া আমি কি গম পালো যে 1 to 9 তকৈ সৰু তাৰমানে 9 to 1 তকৈ ডাঙৰ সো সেই কাৰণে কি হ'ব 216 is less than 296 তাৰমানে কি হ'ল 296 is greater than 216 so this is how we compare numbers so এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যেতিয়া আমি লিখো 1 less than 9 whenever we write 1 less than 9 this is the same as 9 greater than 1 তাৰমানে 9 greater than 1 লিখো বা 1 less than 9 লিখো এই দুটা বস্তু সমান এই দুটা বস্তু একে তো যদি কৰবাত লিখা আছে যে 1 less than 9 তোমালোকে নিজে বুজি লবা যে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে 9 is greater than 1 now we are into plotting natural numbers on the number line okay so প্ৰথমতে আমি এটো শিকিলো যে ন্যাচারাল নাম্বার কেনেকৈ কম্পেয়াৰ কৰে তাৰ লগত ইটো কেনেকৈ আমি গম পাম যে এটা ন্যাচারাল নাম্বার ইটোকে কেনেকৈ ডাঙৰ how will we know which natural number is bigger than what number so now after knowing the comparison we'll look into plotting natural numbers on the number line okay so the first thing you need to keep in mind is whenever you draw the number line you must draw it with a scale but here I am just explaining the concept to you so I am not using any scale but keep in mind তোমালোকৰ স্কুলত যেতিয়া ন্যাচারাল নাম্বার প্লট কৰিবলৈ হওক বা জি নাম্বাৰে হওক যেতিয়া নাম্বার লাইনটো আঁকিবলৈ কোৱা হ'ব তেতিয়া তোমালোকে সদায় স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিহে আঁকিবা হাতে এনে আঁকিবা দেই so as we all know natural numbers start from 1 and go on so I have drawn here around say 7 natural numbers okay so how do you draw it first of all you must know which natural number is bigger okay and the bigger natural number obviously comes to the right side of the smaller one so for that matter মই যদি লও 3 আৰু 4 for example ধৰি লও প্ৰথমতে 3 আৰু 4 মই লৈছো এতিয়া আমি জানো যে 4 to 3 তকৈ ডাঙৰ so সেই কাৰণে সদায় natural number লাইনত 4 to 3 ৰাইট সাইডে আহিব এনেকুৱা কিটাও নহব যে মানে তুমি এনেকৈ আঁকিলা আৰু এটো 4 হল এটো 3 হল এটো নহব ঠিক আছে সদায় যোনটো ডাঙৰ নাম্বার আছে ডাঙৰ নাম্বাৰটো সৰু নাম্বাৰটো ৰাইট সাইডে আহিব the bigger number always comes to the right side of the smaller number so now let us see 2 and 7 in a similar way 7 is larger than 2 we all know that hence 7 comes to the right side of 2 after 4 numbers 7 comes to the right side of 2 so this is for 1 2 3 4 5 6 7 okay so now if we take any say 5 6 random natural numbers again I am telling you please draw the number line using a scale I am here to explain the concept and hence I am only using my hand কিন্তু যেতিয়া তোমাক স্কুলত আঁকিবলৈ ক'ব তেতিয়া সদায় স্কেল লৈহে আঁকিবা so again now let's take some other natural numbers okay for example let's take say 100 somewhere here we'll get 170 somewhere here we'll get say 230 and here say for example we have 900 okay so please keep in mind whenever you plot the natural numbers or for that matter any number on the number line the larger number always has to come on the right side so among 100 170 230 and 900 the largest is 900 so the 900 number 900 has come on the right side okay then 100 170 230 the largest is 230 so the number 230 will come to the right of 100 and 170 and it will come to the left of 900 because it is smaller than 900 তাৰমানে 230 number to 100 আৰু 170 তকৈ ডাঙৰ এটো কাৰণে 100 আৰু 170 ৰাইট সাইডে আহিছে কিন্তু 900 তকৈ হি সৰু হে কাৰণে হি লেফট সাইডে আহিছে 900 ৰ লেফট সাইডে আহিছে okay so hope this will help you in understanding how to plot natural numbers on the number line and then now we'll go on to the next module